Anu's Facets'inde ലേണിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു. Are you all staying safe at home? Yes, and enjoying the online classes, I believe. Okay, today I am going to introduce the other activity of the lesson, the Adventures in a Banyan Tree, and the activity is informal letter. There is an activity for you to write an informal letter. So first let me tell you what is an informal letter. An informal letter is written in a personal fashion. Okay, it is, you can write it, it's a friendly letter. You can write it to your friends, relatives. Okay, it's a personal letter. The letter is written mainly for our relatives and our friends. Okay, that is informal letter. It is not an official letter or a business letter. Okay, നമ്മൾ സൗഹൃദപരമായി എഴുതുന്ന ലെറ്ററിനെയാണ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റിലേക്ക് ഇനി പോകാം. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ്സ്? ഓക്കെ, ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോമാറ്റിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 1 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോമാറ്റിന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിലെ ഫോമാറ്റ് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. നിങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത്, നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ് and then salutation. Salutation നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ salutation is what? നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്ററിൽ salutation ആണ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ, ഡിയർ രാജു, ഡിയർ മിയ അല്ലേ, ഹായ് ഫ്രണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ salutation എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത്രയും എഴുതുന്നതിനെയാണ് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് എന്ന് പറയും. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് ഞാൻ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസ് അഡ്രസ്, ഡേറ്റ്, സല്യൂട്ടേഷൻ, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ്, ഇതാണ് ഫോമാറ്റ്. അതിൻ്റെ ഈ ഫോമാറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കാണ് 1 മാർക്ക്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ്. കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാറ്ററാണ്, ആ സബ്ജക്റ്റാണ്, മാറ്റർ അവിടെ വരുന്നതിന് 3 മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമറായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ്, നിങ്ങളുടെ വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് യുവർ സ്റ്റൈൽ, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 2 മാർക്സ്. So total 6 marks you will be getting for letter writing. And letter writing is a sure question in the question paper of class 10. Okay, it's an important question. And it's easy to score marks if you follow the format. Okay, is it clear? Okay, I'll be giving you an example also in the end of my lesson. Okay, so these are the salutation I already told. Then the content. Content is the main subject. And complimentary clause. What is complimentary clause? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻസ്, യുവേഴ്സ് ലവിങ്ലി അല്ലേ, പറയാറില്ലേ? യുവേഴ്സ് അഫെക്ഷനേറ്റ്ലി, യുവേഴ്സ് ലവിങ്ലി അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് യുവർ ലവിങ് ഫ്രണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this is the step and it's very easy to score marks. I hope you all have listened this properly and understood it in a very easy way. So I will be giving you now a model of a informal letter. You can see that, and then your homework assignment is the boy is writing an informal letter. He is asked to write an informal letter to his friend explaining his situation with the squirrel, or his friendliness with the squirrel, or the situation along with the banyan tree. That is the question there. You can practice that also. Thank you for listening to me. Have a wonderful day. Keep subscribing and liking my channel and press the bell icon so that you will get the notification. Stay tuned at Anitha's Facets.